kama vile kifo au ugonjwa? Chukua bima ya maisha na uhakikishe familia yako ina maisha bora siku za usoni. Bima ya maisha hukusaidia kuweka akiba ambayo hulipwa ikishapevuka. Sasa umejua. IRA, bima bora kwa taifa. Bwana Motiso, pikipiki yako ndio hii. Uko shoni yangu. Hii pikipiki ni unakumbuka uniekelea the lowest unique bid yako ilikuwa ngapi? 18 shillings. Na unajua kuendesha hii gari? Kidogo. Haya, kitoko yako shika helmet, kifungu yako chomoka na mali yako. Kujiunga na QuickBid ni rahisi. Enda kwenye M-Pesa, bonyeza paybill kisha weka business number 4032353. Kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bid yako ya chini zaidi. Kwa mfano TV 16. Kisha weka shilingi 20 tu kama idadi yako. Weka bid yako pia kwenye www.quickbid.co.ke. Kumbuka, bid ya chini zaidi ya kipekee ndio ununua. QuickBid, bidhaa bora kwa bei ya chini. Hujambo mahali popote ulipo mtazamaji, jioni hii ya tarehe 15 mwezi Juni mwaka 2021, natumai mzima, na bila shaka ni siku ambayo ilikuwa imesubiriwa kwa hamu na gamu na zaidi ya wanafunzi milioni 1 waliofanya mtihani wao wa KCPE, na hivi leo Wizara ya Elimu imeweza kuweka wazi shule ambazo wanafunzi hawa wataweza kujiunga, yani shule za upili, na bila shaka ni taarifa ambayo tumekuandalia hapa jioni ya leo, miongoni mwa taarifa nyingine ambazo zimegonga vichwa vya habari hivi leo. Kwanza kabisa tupate vidokezo kisha tusonge mbele. The children who are poor and indigent must be left in school. Hatimaye wanafunzi waliofanya KCPE mwaka uliopita kujiunga na shule za upili mwezi Agosti. Commission mandate is clearly spelled out in the law and in the constitution, saying we can do boundaries between 8 years to 12 years. So the plan you have today has nothing to do with what you are referring to as BBI. Ni pigo kwa wanaoshinikiza maeneo bunge mapya, tume ya IEBC ikisema haiko tayari kuweka mipaka mipya kabla ya mwaka wa 2022. Na baadhi ya wabunge wapinga hitaji la degree kwa wawaniaji viti mwaka ujao. Karibu mtazamaji kwa taarifa hizo na nyinginezo hapa kwenye meza yetu ya Darubini ya Channel 1. Kumbuka pia tunakupa fursa ya kufuatilia taarifa hizi kupitia mtandao wa Twitter @KBC Channel 1 na @Betty Gatonye. Vile vile fuatilia taarifa hizi mbashara kupitia mtandao wa Facebook KBC TV Channel 1 TV. Naitwa Beatrice Gatonye Ngetich, mtangazaji wa ishara jioni ya leo ni Ano Wangeshi. Karibu. Wanafunzi wa kidato cha kwanza wanatarajiwa kujiunga na shule zao tarehe 2 mwezi Agosti. Zaidi ya wanafunzi milioni 1 waliofanya mtihani wa darasa la 8 KCPE mwaka uliopita watajiunga na shule za upili. Waziri wa Elimu Professor George Magoha amesema serikali imechukua hatua za kuhakikisha wanafunzi wote wanajiunga na shule za upili na kwamba hakuna mwanafunzi anapasa kunyimwa fursa ya kuendelea na masomo yake kwa sababu ya ukosefu wa karo. Wizara ya Elimu imekamilisha shughuli ya kuwachagua wanafunzi watakaojiunga na kidato cha kwanza katika shule mbalimbali za sekondari za umma tarehe 2 mwezi Agosti. Wanafunzi hao wanaweza kupokea maelezo zaidi kwa kutuma nambari zao walizotumia kufanya mtihani wao wa KCPE kwa nambari 22263
Takriban wanafunzi 36,000 watajiunga na shule za sekondari za kitaifa na wengine zaidi ya 200,000 kujiunga na shule za ziada za kaunti. Wanafunzi 213 watajiunga na shule za kaunti na 718 kujiunga na shule za kaunti ndogo. Akiongea alipotoa ripoti kuhusu shughuli hiyo ya uchaguzi wa wanafunzi watakaojiunga na shule mbalimbali za sekondari, Waziri wa Elimu Profesa George Magoha alitoa wito wa kuwajali wanafunzi wasiokuwa na uwezo wa kulipa karo na kuepuka kufukuza wanafunzi kutoka shuleni kwa kushindwa kulipa karo. And I keep saying that people must pay fees because I know people who are driving cars, good cars. They change clothes very well. They go to clubs to drink beer. The only thing they don't have is money to pay their children's fees. I have also said very clearly that the children who are poor and indigent must be left in school. I have no water in my mouth when I'm saying these things. And then the teachers are saying, how shall we know? Summon them to your school and talk to them. Let them show you evidence that they have been sacked. Serikali ya kitaifa hutoa takriban shilingi 22,000 kama sehemu ya karo ya kila mwanafunzi wa shule ya sekondari kugharamia masomo na matibabu. Mwaka huu hata hivyo bajeti ya Wizara ya Elimu ilipungua kwa shilingi bilioni 6. Profesa Magoha ameonya kwamba kila juhudi zitafanywa kuhakikisha matumizi bora ya pesa zilizoko. So may I urge anybody who has power to spend money to ensure that that money is spent for the person that it is supposed to be spent. Otherwise you'll go to answer God directly when you go up. I'm telling you the truth, because you may be thinking you are stealing from government, but you are stealing from the children. A child is like an angel. You don't dare steal what belongs to a child. Ili kuhudumia idadi kubwa ya wanafunzi wanaotarajiwa kujiunga na shule za sekondari, tume ya kuajiri walimu nchini imetenga shilingi bilioni 2.5 kuajiri walimu 5,000 wapya. I wish to ask qualified and qualified unemployed and registered teachers to look out for advertisements for employment opportunities next month. Wizara ya Elimu inatoa wito wa kutumia vyema pesa za kustawisha maeneo bunge, kuimarisha miundo misingi ya shule na kutoa misaada ya karo kwa wanafunzi zaidi. Serikali imesema imetenga shilingi bilioni 4.2 kwa ustawishaji miundo msingi katika shule za msingi za umma na za sekondari wakati wa kipindi cha matumizi ya pesa za serikali cha mwaka 2021-2022. Kevin Washira, Darubini Channel 1. Asante sana Kevin Washira kwa taarifa hiyo. Kikosi cha jeshi la Kenya kimeelekea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa harakati za kuhifadhi amani nchini ya mwavuli wa Umoja wa Mataifa. Akiongea katika kambi ya jeshi ya Embakasi, mkuu wa majeshi Jenerali Robert Kiboshi amesema wanajeshi hao watakuwa nchini DR Congo kwa mwaka mmoja. Nderemo zilishuhudiwa wakati wa hafla ya kuaga wanajeshi wa Kenya wanaoelekea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo utahudumu kwa mwaka mmoja. Maafisa hao watakuwa na jukumu la kurejesha amani katika taifa hilo ambalo limekumbwa na mizozo katika siku za hivi majuzi, hususan katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Kenya imetambuliwa ulimwenguni kwa juhudi zake za kushiriki katika juhudi za Umoja wa Mataifa za kuhifadhi amani. Mkuu wa majeshi ya Kenya Jenerali Robert Kiboshi aliwahimiza maafisa hao kudumisha uadilifu na nidhamu. Tunajua ya kwamba mkifika pale mtafanya kazi kulingana na zile sheria za United Nations ambazo zimewekwa, kwa sababu kazi yenu sasa ni kuzuia wale maadui wasiue wale wenyeji ambao wako huko. Kwa hivyo nyinyi mtakuwa na kazi ngumu, lakini kazi ambaye nyinyi mmejifunza na najua mtafanya kazi vizuri.
alionyesha imani na matumaini kwamba watadumisha hadhi ya taifa hili sawia na wenzao walioshiriki katika shughuli kama hizo hapo awali. Wengi wenu ambao mko hapa mmeserve katika AMISOM kwa mara moja au mbili, na kwa hivyo najua ya kwamba mmekuwa hardened katika vita. Kuondoka kwa wanajeshi hao kunajiri siku 10 tu baada ya wengine 75 kurejea nyumbani kutoka nchini Sudan walikoshiriki katika juhudi za kulinda amani katika eneo la Darfur. Kwa hivyo mujihadhari sana huko, kwa sababu ni kazi ambaye haitakuwa rahisi, lakini kwa training ambayo mmepata, vifaa ambazo tumepatia nyinyi ambaye ni vifaa za juu zaidi, nafikiri mtatoka huko mkiwa mmepeperusha bendera yetu juu zaidi, na wakati mkirudi after 1 year, nafikiri wale watakuja baadaye pia wataiga mfano wenu. Shamra na mbwembwe hizi zinapoajiri ni ishara tosha kwamba amani ni kiungo muhimu katika taifa lolote ambalo linapania kustawi, na kikosi hiki cha wanajeshi kinaposafiri katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika juhudi za kuleta amani, tunataraji kwamba wataweka bendera ya Kenya kwenye ramani na Kenya iweze kusifika katika Umoja wa Mataifa na bara la Afrika. Timothy Kipnusu, Darubini ya Channel 1 kutoka katika makao makuu ya wanajeshi Embakasi Garrison jijini Nairobi. Asante sana Timothy Kipnusu kwa taarifa hiyo. Tume ya uchaguzi humu nchini haiko tayari kuratibu mipaka kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Katika kile kinachoonekana kuwa pigo kwa wanaoshinikiza kuongezwa kwa maeneo bunge humu nchini, tume hiyo iliyozindua mkakati wake wa miaka 5 hivi leo haijaorodhesha shughuli ya kubuni maeneo bunge mapya. Kwenye mkakati huo, tume ya IEBC inalitaka bunge kutunga sheria za kutoa mwongozo kuhusu kura ya maamuzi. Tume ya uchaguzi humu nchini IEBC inasisitiza kwamba pendekezo la mchakato wa maridhiano BBI la kubuniwa maeneo bunge mapya 70 ni kinyume cha sheria. Tume hiyo aidha inaonekana kutojiandaa kuratibu mipaka kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ibara ya 89(3) na 4 ya katiba inasema, na ninanukuu, tume itakadiria idadi, majina na mipaka ya wadi mara kwa mara. Ikiwa uchaguzi mkuu utaandaliwa katika kipindi cha miezi 12 baada ya kukamilishwa kwa shughuli hiyo, mipaka hiyo mipya haitatumika kwa madhumuni ya uchaguzi huo. Mwisho wa nukuu. Lakini kwenye mkakati wake wa miaka 5 unajumuisha mipango ya maandalizi ya uchaguzi, mipango ya kuratibisha upya mipaka na sera nyingine uliozinduliwa leo, tume hiyo inakadiria kuanza kubuni mpango wa kutathmini kanuni za kuratibisha mipaka, kubuni sheria za utaratibu wa shughuli hiyo na kuwashirikisha wananchi na wadau mbalimbali, na kubuni mfumo wa usimamizi wa mkataba. The commission mandate is clearly spelled out in the law and in the constitution, saying we can do boundaries between 8 years to 12 years. So the plan you have today has nothing to do with what you are referring to as BBI, which is a life matter in court. What we have in the plan today is the activities which the commission has already undertaken and is going to undertake, stretching between this period which has been covered from last year up to the time when the boundaries review will be concluded. That's before 2024. Kuhusu ukosefu wa sheria za kutoa mwongozo kuhusu kura ya maamuzi, tume hiyo inashauriana na kamati kuhusu masuala ya sheria bungeni kuhusu kutungwa kwa sheria hizo. Aidha, tume hiyo inapania kuziba mianya iliyoko ili kuzuia kuwepo kwa dosari sawa na zile zilizoshuhudiwa wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2017, ambapo idara ya mahakama iliitaka tume hiyo kupunguza mizozo ya uchaguzi. This report outlines all areas required to be looked at and amended by Parliament as regards election laws. We hope that Parliament will look at it, make the necessary amendments. We're already late in the day, but we hope something will be done so that the experiences learned in 2017 are not repeated. We have a role in ensuring that we minimize
this number. And I say this taking into account a country like Ghana that only had 7 electoral disputes in their last election. So what I was asking myself, is it that the people of Ghana trust their electoral commission more than we do, or is it that Kenyans are more litigious than our brothers out there? Idara ya mahakama iliungana na tume ya IEBC kutoa wito wa ufadhili kwa wakati ufaao ambao ulitajwa kuwa kizingiti kikubwa kwa maandalizi bora ya uchaguzi. We request those responsible, the National Treasury, the National Assembly, all partners to support the commission in order to realize the funding that is required for this important institution. Our funding only comes in just when election is about. Like the first tranche of our funding now is coming in the next financial year. And as a commission, we have always said we need to be funded throughout the 5-year electoral cycle. And so now here we are with an election next year, and the first tranche of the funding is just coming in. But with all of you and your support, we should be able to deliver on our mandate. Wadau walitoa wito wa hatua kuchukuliwa dhidi ya wanaoeneza chuki, mbali na kuitaka idara ya mahakama kutoegemea upande wowote wakati wa utekelezaji haki kwenye masuala ya kiuchaguzi. The Independent Electoral Commission must remain sane, just like the judiciary must remain sane when madness engulfs us. And if we do not give visas to those who AACC has presented as being involved in corruption, it's even more so that those who incite violence should not be allowed to go to Europe or North America. Tukiachana na taarifa hiyo, taasisi ya ustawishaji na usimamizi wa ardhi imetoa wito wa kuimarisha juhudi za kukabiliana na unyakuzi wa ardhi. Mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo, Mwenda Makathimo, amesema shughuli inayoendelea ya kuanzisha mfumo wa kuhifadhi kumbukumbu za ardhi kwa njia ya dijitali ni hatua nzuri, lakini mengi yanahitaji kufanywa ili kukabiliana na ufisadi katika sekta ya ardhi. Utafiti uliofanywa na taasisi ya ustawishaji na usimamizi wa ardhi umefichua mianya katika usimamizi wa ardhi humu nchini. Matatizo makubwa ni pamoja na ufisadi, ugumu katika kupata habari muhimu kuhusu umiliki wa ardhi na kutofahamu marekebisho yanayoendelea kufanyiwa sekta ya ardhi. There is also the issue of data security. A number of people were raising the concern that they are not too sure that the data they feed into the system is secure, because of course you give in all your private information, and you also give information relating to your land. There's a concern about identity theft. That yes, because all you need is your name, ID number, the serial number of the ID, and some mobile number. Taasisi hiyo inasema ufisadi ungali mojawapo wa matatizo makubwa yanayotishia marekebisho katika sekta ya ardhi. 51% still found that land transactions in private land category were still affected by corruption within the processes of transactions. Shughuli inayoendelea kuanzisha mfumo wa kuhifadhi kidijitali kumbukumbu za ardhi inatarajiwa kulainisha usimamizi wa ardhi na kuangamiza ufisadi katika sekta hiyo. Yusuf Far, Darubini ya Channel 1. Yusuf Far, mtazamaji, natamatisha awamu ya kwanza ya Darubini ya Channel 1. Hivi sasa ni wakati wa kuelekea kwenye mapumziko, lakini kabla nifanye hivyo, Onyando Wycliffe unasema unatazama ukiwa maeneo ya Kisii. Asante sana. Faith Kaliti hujasema unatazama ukiwa maeneo ya wapi, hata hivyo unasema unatazama Darubini jioni ya leo. Kids Peter kutoka Taita. Rose Kasichana unasema unatazama kutoka maeneo ya Serengeti, Malindi. Mainye Mumanyi unasema uko katika maeneo ya Kisii. Naye Rajab Kahinde, tuko pamoja sana, natazama nikiwa maeneo ya Mariakani, Kilifi, pamoja na Joseph Butorire unatazama ukiwa maeneo ya Kampala, Uganda, miongoni mwa wengine wengi ambao bila shaka wanaendelea kutuma maoni yao hapa. Haya, kwa sasa mtazamaji, nipate glasi ya maji, nitakuwa nikirejea na taarifa zaidi.
coronavirus disease is now spreading within counties in Kenya, from person to person through contact with droplets when an infected person speaks, coughs or sneezes, or through touching contaminated surfaces and objects. Anybody with a weakened body immunity has a greater risk of contracting coronavirus disease. People living with pre-existing medical conditions such as HIV, cancer, TB, diabetes, among others, must adhere to their treatment to strengthen immunity and therefore should ensure they have a constant supply of necessary medicines. Contact your clinic or health facility for information on how to access treatment. Help others within your network to access adequate supply of essential medicines. Ensure that you remain connected with your local networks for any support and follow the medical guidelines provided by your health facility to prevent coronavirus. Remember to stay updated with information on coronavirus using only trusted reliable channels. For more information on COVID-19, call 719 or dial *719#. COVID-19 is preventable. Protect yourself, your family, and the community. This message has been brought to you by the government of Kenya and its partners. Kupata skiza tune ya usifadhaishwe, dial *811 *815#. Usifadhaishwe na mafanikio ya wengine ukihisi kwamba maisha yako hayana maana. Kumbuka, wengi huzungumzia tu mafanikio yao na si changamoto walizozipitia na ni mara ngapi walianguka. Tia bidii, muda wako utafika. Ili kupata skiza tune hiyo ya usifadhaishwe kwa simu yako, dial *811 *815#. *811 *815#. Je, unajua unaweza ukachukua bima ya mazishi? Chukua bima ya mazishi ili usiwe na mfadhaiko unapopatwa na msiba. Sera hii huhakikisha gharama zote za mazishi zinazingatiwa. Sasa umejua, IRA, bima bora kwa taifa. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Awamu ya pili hii hapa sasa. Wabunge kadhaa wanapinga miito ya hitaji la kuwa na shahada kwa wale wanaotaka kuwania nyadhifa za uchaguzi kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Aliyekuwa kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Aden Duale anasisitiza kwamba wale wanaonuia kuwania nyadhifa kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao walikuwa na muda wa kutosha wa kusoma na kupata shahada hizo. Watu wawili wamewasilisha ombi la kuzuiwa kwa hitaji hilo, wakisema hawakuwa na muda wa kupata shahada hizo kwa sababu ya janga la COVID-19, huku wakisema linawabagua. All candidates in the 6 elective positions come the next general election must have a university degree. Ni taarifa hii kutoka kwa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC wakati wa uzinduzi wa shughuli ya kila mwaka ya wiki ya kuwaelimisha wapiga kura, ambayo imeibua mjadala mkali miongoni mwa viongozi wa kisiasa na umma. Wabunge wa bunge la mwaka wa 2017 walifanyia marekebisho kifungu cha 22 cha sheria ya uchaguzi kinachoweka mahitaji ya viwango vya elimu ambavyo wabunge wanahitaji kuwa navyo katika viwango vyote viwili vya serikali. Hitaji hilo liliwahitaji wabunge wa bunge la kitaifa na yale ya kaunti kuwa na angalau shahada ya digrii ndipo waidhinishwe kuwania nyadhifa za uchaguzi. Marekebisho hayo yalinuia kuzingatia na wale wote watakaowania chaguzi mbalimbali baada ya zile za mwaka wa 2017. Maombi mawili tayari yamewasilishwa katika bunge la kitaifa kupinga hitaji hilo. The petitioners claim that the university degree requirement will make political leadership a preserve of the elites and will disenfranchise a number of good leaders who may not have been privileged to pursue higher education. Kwenye ombi la Anthony Manyara na John Wangai, wanasema hatua hiyo ni ya ubaguzi na huenda ikawafungia nje wawaniaji wengi. Lakini baadhi ya wabunge wanasema utekelezaji wa sheria hiyo hauwezi kuhairishwa zaidi. There is this story of leaders are born, but leaders, when they are born, all of us, we didn't have any experience. We didn't have any qualification. We went to school, some became doctors. So Speaker,
We cannot have people who have no basic education qualification to participate in the function of budget-making process of this House. Mr. Speaker, that hour of reckoning has now come. Those MCAs who are saying Mbadi is abusing us, now you should know that Mbadi was their friend. If you still don't have a degree, please, it is too bad for you. There is no question now for people to start saying, let's postpone again to 2027. I think it is wrong, and it's an abuse of the legislative power of this House. Wakati huo huo, gavana wa kaunti ya Machakos, Daktari Alfred Mutua, amejiunga na wale wanaounga mkono tume ya IEBC kuhusiana na swala hilo. So kuna haja gani unasomesha mtoto lakini ukienda kuchagua kiongozi unachagua mtu hajasoma? Then why do you take your children to school? It's a contradiction in terms. Watu wasome. Nikiripotia Darubini ya Channel 1, naitwa Safin Acheng Ouma. Every time I'm in front of the camera, I remember my culture. After all, story ni yetu. Kama unadai drama origi, telenovelas na sports, get your GoTV decoder na 1 month GoTV Plus for 1,299 bob. Download my GoTV app kumanage account yako on the go, ama dial *423# kusubscribe, kupay, kureconnect, kuupgrade ama kuclear errors. GoTV, love it. Bwana Motiso, pikipiki yako ndio hii. Uko shwani yangu. Hii pikipiki ni unakumbuka uniekelea the lowest unique bid yako ilikuwa ngapi? 18 shillings. Na unajua kuendesha hii gari? Kidogo. Haya, kitoko yako shika helmet, kifungu yako chomoka na mali yako. Kujiunga na QuickBid ni rahisi. Enda kwenye M-Pesa, bonyeza paybill kisha weka business number 4032353. Kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bid yako ya chini zaidi. Kwa mfano TV 16. Kisha weka shilingi 20 tu kama idadi yako. Weka bid yako pia kwenye www.quickbid.co.ke. Kumbuka, bid ya chini zaidi ya kipekee ndio hununua. QuickBid, bidhaa bora kwa bei ya chini. Thank you very much for coming here for this event. This event was launching of the broadcasting rights for KBC for the World Rally Championship, the WRC Safari Rally for this year, 2021. Therefore, every Kenyan is going to be able to have an opportunity to watch every step and every action that is going on the rally. It's a great time for us. We're very excited that after 19 years, the rally is actually back here in Kenya. The President has put a lot of effort to ensure that this has happened, as well as the Ministry of Sports under CS Amina Mohammed, to make sure that we're going to see this great event come back to our country. Mtazamaji, kabla ya kuangazia zile za spoti, kwanza kabisa hebu tuangazie hizi za biashara. Uzinduzi wa awamu ya matarajio ama majaribio ya mfumo wa mabasi yanayosafiri kasi kwenye barabara kuu ya Thika umeahirishwa hadi mwezi Februari mwakani. Hatua hiyo inatarajiwa kutoa fursa ya ununuzi wa ardhi ya kupanua barabara na vyuma vya kutengeneza barabara ya mabasi hayo. Kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya uchukuzi jijini Nairobi, mhandisi Francis Getao, alisema zabuni ya ununuzi wa mabasi 60 kati ya 300 yanayohitajika itatolewa mwezi Julai kupitia ushirikiano kati ya sekta za umma na za kibinafsi. Kwa mujibu wa utafiti wa halmashauri ya uchukuzi jijini Nairobi na Mata wa mwaka 2019, misongamano ya magari jijini Nairobi ugharimu uchumi wa taifa hili shilingi bilioni 100 kila mwaka. Hii ni kumaanisha kwamba wakazi wa jiji la Nairobi hupoteza takriban shilingi milioni 11 kila saa na kutumia dakika 57 kwa wastani kukamilisha safari ambazo zinafaa kuchukua muda mfupi zaidi. Ni kutokana na hali hii ambapo serikali inasema imeshirikiana na wadau kuhakikisha mfumo wa uchukuzi wa mabasi yanayokwenda kwa kasi kwenye barabara ya Thika utafaulu licha ya kuchelewa kuzinduliwa. Generally with the projects you cannot put your finger very firmly on the table because sometimes you can have challenges
but basically the infrastructure will be complete. Mpango huu ni sehemu ya mfumo mahususi wa uchukuzi jijini Nairobi na viunga vyake unaolenga kukomesha misongamano ya magari. We would like to welcome Kenyans to join us in this journey of transforming public transport in this city from the matatu-based system that we've had for the last 40-50 years to more organized mass transit systems. Halmashauri ya Namata inasema kuwa katika sehemu ya mpango huo, maegesho yatakayojengwa ya mabasi yataunganishwa nguvu za umeme ili kukidhi hitaji la umeme la mabasi hayo mapya. We really want to go electric, we want to go green. One, we know sustainability issues are key, and we know the world is going electric. Electric is low maintenance, light buses. Barabara hiyo ya mabasi ya kasi kwenye barabara ya Thika Simba Line 2 pia itajumuisha vipengee mbalimbali vikiwemo uratibu wa barabara kuu ya Thika ili kutoa fursa ya vituo vya kupanda na kushukisha mabasi pamoja na vivukio, vituo vya kuegesha mabasi katika maeneo ya Kasarani, Ruiru hadi hospitali kuu ya Kenyatta, utoaji tiketi za kusafiri kwa njia ya kidijitali na kadhalika. This line 2 is the only government funded corridor, and I think it was a demonstration corridor so that the seriousness of this government on their commitment to provide a high quality public transportation service in the metropolitan region could be stamped on the ground. Kampuni ya Uchina Steco lilipewa zabuni ya shilingi bilioni 5.6 mnamo mwaka 2019 katika mradi huo utakaojumuisha mabasi 300 yatakayohudumu kwenye barabara ya Thika kupitia katikati ya jiji hadi hospitali kuu ya Kenyatta. Tudunde viwanjani sasa mtazamaji. Idara ya Magical Kenya kwa ushirikiano na Wizara ya Utalii leo zimefichua magari mawili ya mbio za magari ya Safari Rally yatakayotumiwa na madereva wa timu ya Kabras, Eric Bengi na Onkar Rai. Madereva hao ni miongoni mwa madereva 58 watakaoshiriki kwenye raundi ya 6 ya mashindano ya Safari Rally duniani kuanzia tarehe 24 hadi 27 mwezi huu jijini Naivasha. Kunani pekee zikisalia kabla ya Kenya kuandaa raundi ya 6 ya mashindano ya mbio za magari ya Safari Rally duniani, macho yameangazwa kwa madereva 31 wa humu nchini watakaojitosa ulingoni kwa kinyang'anyiro hicho. Onkar Rai pamoja na msaidizi wake Drew Sturrock kwenye gari aina ya Volkswagen Polo GTI na Eric Bengi na msaidizi wake Peter Mutuma kwenye gari aina ya Mitsubishi Lancer Evo leo walipokea magari yao kutoka kwa idara ya Magical Kenya. First time also, this event is going to take place in the National Park, flagging off from Kenyatta Conference Center. The Kenya Tourism Board management did an innovative way by partnering with these rallies. So thank you and congratulations. This event is not just an event. It's a big event for Kenya. It's an event that is going to be beamed internationally, and that confirms that Kenya is a destination that can host an international event like this one. Bengi alionyesha udedi wake katika mashindano ya kufuzu ya FIA jijini Naivasha tarehe 23 mwezi Aprili, huku akimaliza katika nafasi ya 15 kwa muda wa saa 3 dakika 21 sekunde 37.2. It has taken us about a month to prepare the car from last ARC. Been quite intense, but I guess and I think we are set. We are ready. Until the last meter has been driven, and we got stung very early on, but we managed to come back and produce some good times in the Super Rally. So I feel we have the pace, but a little bit of consistency on our side, and I'm sure we can try and get a good result for Kenya. Madereva watakinzana kwenye vituo 8 tofauti ambazo zitakuwa kilomita 320.19. Frederick Moki, Darubini Michezo.
Kampuni ya ubashiri ya Odibets leo imemfichua rasmi Charles Odongo almaarufu Ugaliman kuwa balozi mkuu wa kampuni hiyo. Odongo alipata umaarufu katika mitandao ya kijamii baada ya video yake akila ugali kwa ustadi kusambaa. Odongo alipata umaarufu kwenye mitandao ya kijamii baada ya video yake ya kila ugali kwa ustadi kusambaa. Video hiyo iliyosambaa kwa kipindi cha juma moja imempa fursa ya kujimarisha zaidi kimaisha baada ya kufichuliwa rasmi kuwa balozi wa kampuni hiyo ya ubashiri. Hii ni kupitia mpango wa kampuni hiyo wa Odi Mtaani uliozinduliwa mwaka 2019 kutambua na kukuza talanta mitaani. Nimefurahia zaidi kujumuika na nyinyi leo, na ni siku kubwa. Ni siku ambayo niliota kama ndoto, na leo naiona ni ukweli imefika. Power iko. Tukisema hiyo ni slogan yangu imetoka kule Rongai. Nikisema power iko, unasema usiwaitishwa. Power iko. His story is encouraging, and as Odibets we have committed ourselves to boost his fitness career and as well his wellness business. As you all know, he's an instructor and a fitness coach by career. So hiyo tu ugali siwadanganye. We believe that grassroots sports and talent development is one of the sustainable causes that stakeholders should invest in purposefully and meaningfully. In 2019, that is when we felt that there's a need for us to give back to the society. And that is when we came about with the Odi Mtaani initiative. Odi Mtaani initiative is an initiative whereby we are engaging all stakeholders to try and bring out and spot talents at grassroots levels. Odibets ni wafadhili wakuu wa ligi ya kaunti kwenye shirikisho la soka humu nchini FKF. Kupitia mradi huo, zaidi ya timu 10,000 zilifaidika na jezi. Mwaka 2020, Odibets ilifadhili timu ya taifa Harambee Stars. Frederick Moki, Darubini Michezo. Kabla ya kutamatisha Darubini ya Channel 1 jioni ya leo, tuangazie taarifa hii. Wabunge leo wamemwenzi aliyekuwa mbunge wa Gem Jakoyo Midiwo aliyeaga dunia hapo jana. Wabunge wamemtaja Midiwo kuwa kiongozi jasiri na mwenye busara aliyekuwa kielelezo kwa wengi wakati wa hatamu yake bungeni. Tazama. And when I joined Parliament, Mr. Speaker, he told me that if you want to be a good legislator, Mr. Speaker, you must learn by attending parliamentary sittings. That's what he told me, Mr. Speaker. And that is the same message I've been giving my other colleagues who are joining for the first time. Jakoyo was so generous, not just with what he had, Mr. Speaker, but with words and advice. Mr. Speaker, he was such a good mentor. He would tell you that I know you are hard-headed, but this is the right thing to do. And he was so persistent and so insistent about what he believed in. And this made it very difficult for the other side to be able to counter what he was doing. Mr. Speaker. When he was in line of duty, Jakoyo ensured that he was indeed the man in the arena. His face mud with sweat and dust most of the time, in attempts to ensure that we, the people of Game, got what we deserved and what was rightfully ours. Kwa kina taarifa hiyo, mtazamaji, ni mwendo wa saa 3 na hiyo ndiyo taarifa inatutamatishia Darubini ya Channel 1 jioni ya leo. Lakini kabla ya kuondoka, kama ilivyo ada, mtazamaji, kwenye lugha ishara, hapo jana tulianza kuangazia wanyama wa porini na hivi leo tunasonga mbele. Ndovu. Tumbili. Na mnyama wa mwisho ni fisi.
fisi. Asante sana mtazamaji. Natumai unaendelea kujifunza na ni muhimu tuendelee kujifunza. Wakati mwingine tutakuwa tukiendelea na wanyama wa porini kwani ni wengi na ni vizuri tu wajue kwa lugha ya ishara. Asante sana kwa muda wako. Hapo ndipo tunatamatisha Darubini ya Channel 1 jioni ya leo. Tukutane wakati mwingine majaliwa. Mimi naitwa Beatrice Gatonye, mtangazaji wa ishara jioni ya leo ni Ann Wangeshi. Usiku mwema. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design in soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725 923